Hello everybody, welcome to 11's English. Привет! Today we're going to continue our conversation about education. And Tanya, I would like to start with a little quiz, just to check that you know all these words in English. So I'm going to describe the school subject. You have to tell me what it is. So this is the numbers subject. What's it called? The numbers. The numbers subject, yes. Maths. Maths, yes. Americans call it... Do you know what Americans call it? No, mathematics. Math. Without the S. But we add the S. Okay. So it's maths. In Britain, math. In America. Somebody who does maths is a... Mathematician? A mathematician. That's right. Okay, let's do another one. In maths, what's the subject where we do like x plus 2y equals z? What's that called? Algebra? Algebra, yes. What's about the subject with angles and shapes and... Geometry. Geometry, yes. So there's algebra and geometry. What about adding? Like 2 plus 2 is 4. What's that? Adding. Adding, subtracting, multiplying, doing sums. What's it called? It's the same in Russian, I think. Arithmetics? Arithmetic. Yes, there's also arithmetic. Okay, so that's maths. What about scientists do science, which is естественные науки. So the one which studies the world, the human body, living things. What's that called? Biology. And somebody who does biology is a... Biologist. That's right. What about the study of materials, rocks, substances, Mendeleev? Chemistry. And somebody who does chemistry is a... Chemist. Well done. And the study of... the other one. The study of forces, the study of... It includes space. You're talking about physics. I'm trying to describe physics, yes. And somebody who does physics is a... Physician. No, that's a doctor. A physician is a doctor. Physio. Physicist. Physicist, yes. A physicist does physics. Well done. Right, another subject. You read books and you read poems in your... lessons. Literature lessons. Yes, literature. Good. The lesson where you do sports? PE. Physical education. It's physical education, yes. PE lessons. PE. Good. PE. And what about the lesson with computers? What's that called? Computer science. That's the formal. If you study it at university, IT. It's IT at school. Lessons. And what does IT stand for? Technologies. Yes. AI. What's it called in Russian? This lesson. Informatica. And in English? Information technology. Yes. IT. Information technology. IT. IT lessons. What about in Russian? I think sorry, I'm not using Russian. The lesson where you make things with your hands. Truд. Yeah. Do you know what we call it? Yes. Do you know what we call it? И у вас какие-то crafts. No, it's DT. Do you know what DT stands for? DT. It's design technology. Design technology. Yes. Okay. And actually at my school, they alternated. So we had IT for half a term with computers, and then for half a term we had DT, where we made things with our hands. We did woodwork, metalwork, things like that. What about the lesson when you draw and paint? Ну, обычно у вас это искусство. Arts. Art, without the S. Art lessons. Yes. What's the difference between drawing and painting? Drawing – это рисование карандашом или вырисовывание объектов. А painting – это красками. Exactly. Yes. But in Russian you can just say рисовать for paints and pencils, can't you? Да, рисовать. That's why it's confusing. Да. So, yes, we do drawing and painting and
making sculptures in our art lessons. Good. What about when we study? We made crazy sculptures actually with them. We had to bring in stuff from home and like egg boxes, bits of metal, basically bits of junk, bits of rubbish. We stuck it all together to make sculptures. Ну, в принципе, как все современные художники. That's right, modern art. What about the lesson where you study rivers and deserts and forests, and you also look at maps and learn capital cities? Geography, yes. The lesson where you learn about what happened in the previous centuries. History, that's right. Now, a few places in the school. Where do people have science lessons? Laboratory. In a lab or a laboratory, yes. Laboratory. What about the room for sports? What's it called? Gym. That's the American word, the gym. The gym or the hall. The sports hall. The sports hall. We call it the sports hall. Good. And the room where we have lunch. The canteen. The canteen, yes. The canteen, or in some schools it's called the cafeteria. Cafeteria, or the canteen. Yes, good stuff. Tanya, you know most of the words. I wonder how many words our listeners knew. So now I want to talk a little bit about what we did in all these different lessons. So let's start with history, because I think that's an interesting one to compare. So Tanya, what do you remember about history in secondary school? Did you learn much? Да, в принципе, все, что я знаю об истории и всю историю, которую я знаю, всю я выучила в школе. Потому что в России, по крайней мере, в наше время, не знаю, как сейчас, но я думаю, что мало что изменилось, мы изучаем и историю России от самого начала до самого конца, до сегодняшнего дня, и мировую историю. Как мы ее изучаем? В хронологическом порядке мы проходим все, что происходило, все события, которые происходили, ключевые события, да, мировой истории, российской истории. Мы учим даты, разбираем эти события, разбираем царей, королей, президентов, не знаю, там каких-то... Культуру. But did some parts of history get more attention than others? Do you remember that you paid particular attention to any particular periods? Or was it, just a very general overview of world history? Мы, конечно, останавливались на каких-то вещах, но я не могу сказать, что это были только две вещи, например, какие-то. Нет, то есть это прям все равно какие-то ключевые события в мировой истории, в российской истории. Are there any that stand out for you? Для events меня, that you слушай, прям то, что я прям... It's just I remember well that we studied the Tudors. So the Tudors, they were the kings starting in around 1480 and ending in 1601. That period, everybody studied it at school, the Tudors. Henry VII, Henry VIII, he's the famous one who had the 6 wives. Про них даже мы знали. Yeah. Вы вряд ли что-то знали про наших королей. Well, I'm coming to that. Because, anyway, so Henry VIII, then we had Mary, who was Catholic, then Edward, who was Protestant, and Elizabeth, and it was all, there were a lot of battles going on. And anyway, so that stands out in my mind. And another period which stands out, this is about world history, is we also studied Russia from 1917 to 1953. I think that's when Stalin died. So that particular period. And I don't think it's a coincidence that we focused on that particular period, because you can imagine what our studies look like. Repressions, war, the evils of socialism. So that was very much part of our curriculum. When we studied other parts of the world, usually it was to learn how they did things badly, and of course we did things in Britain very well. I suppose every country has a bit of that in their curriculum, but that really stands out, that that particular period was chosen for us all to study.
Ты знаешь, мне повезло поучиться в американской школе вместе с девочкой, которой я помогала. Ну, то есть поучиться в 30 лет. Okay. You might need to give a bit more information. So what happened? Ну, дело в том, что я сама тоже учитель иностранных языков, да, но дело в том, что я помогала девушке закончить американскую школу онлайн. Я занималась с ней всеми предметами, которые были в ее списке. И таким способом я погрузилась в атмосферу изучения истории с точки зрения американцев. Ну и, в принципе, западной системы обучения истории как предмету. Это совершенно по-другому, не то, как это делается в России. И это помогло мне, кстати, убедиться в том, что у нас пока еще одна из самых объективных систем обучения истории, потому что мы, несмотря на то, что мы тоже анализируем, там, ставим плюсы, минусы такому-то событию, но мы проходим их все, не фильтруя, что здесь там Сталин был плохой или хороший, или Путин теперь хороший, или там, я не знаю, Николай II, вот что он сделал так, а что он сделал не так. То есть нет такого, что нам показывается, что мы хорошие, а весь мир плохой. По крайней мере, у меня таких впечатлений от истории не было. Мы получаем всю информацию, и мы потом уже должны сами сформировать свое мнение, что тут было не так, что так. Мы не закрываем ничего в истории не про нас, не про других. But our history was more about goodies and baddies. Да. The Germans were the baddies, you know, the Soviets were the bad, Stalin was the big baddie, and even with the Tudors, the Catholics were the baddies and the Protestants were the goodies. So I feel like that really ran through our history lessons. А мне вот интересно, вы, например, про Китай что-нибудь изучали или про древнюю Индию или про... I think what Tanya is referring to, well, just as the history of China, but also there were things that Britain did in China, in India. There were the Opium Wars in China, when China refused to open its port to English ships because the English ships wanted to bring opium into the country and trade opium for tea. And China had this big problem with what's opium in Russian? Opium, it's the same, is it? So the Chinese wouldn't let the English ships in, so the English just sent their warships to accompany these ships, and they insisted on sending this opium into China. The Chinese still remember this war well. It certainly wasn't in our curriculum. Да, вам благополучно пропускают все то, где Британия или тоже США могут как-то выглядеть не очень, но зато очень ярко показаны все события, которые другие страны сделали неправильно, не так и все такое. Having said that, I doubt that something like the Budapest uprising, when the Soviet tanks went to Budapest to quell, to suppress Но мы это изучали тоже. That was in your Конечно, а где еще я могла об этом узнать? Okay, so that sort of thing was there. То есть, потом понятно, что я еще училась на международных отношениях и еще заново всю историю тоже проходила, политическую историю. Но это все было. По крайней мере, у меня был великолепный учитель истории, я хочу сказать. Елена Анатольевна, здравствуйте, если вы нас смотрите. Она просто шикарно подавала информацию, действительно объективно, и хотела донести то, что посмотрите, вот было вот это все, а мы как бы сами должны делать выводы, хорошо или плохо и так далее. И еще у нас, конечно, очень сильно запоминается момент изучения Великой Отечественной войны, все битвы, что зачем следовало, как армия так, армия сяк, вот это было там, мы прям в подробностях изучаем Великую Отечественную войну. Не знаю, как сейчас в школе, кстати, это происходит, изучают ли так подробно дети, как мы это изучали. Но нас, так как каждой семьи коснулась эта война, невозможно было просто проскочить ее и сказать, вот 41-45 год, война была. То есть там прям подробно все. И потом у меня была возможность сравнить с тем, как подают эту информацию американцы. По сути, они подают это так. D-Day, значит,
какой уже, 4-й год, мы все высадились в Европе, и мы победили, мы, союзные войска, победили Гитлера. Вот так они это выставляют. Это просто вот 44-й год. А что было до 44-го года? Кто побеждал и кто умирал до 44-го года? And it's even interesting. Какой-то там Советский Союз, что-то там. When I said that we studied Russia from 1917 to 1953, we skipped 41 to 45. Как будто ничего не было. Yeah, вообще, and most British пустота. people have no idea about the Eastern Front and what went on. Battle of Kursk, for example, Battle of Stalingrad. Так они вообще понятия не имеют, что у нас вся страна жила в этой войне, что у нас все было, все вот просто прямо на нашей земле. Люди просто жили на войне. 4-5 лет они жили на войне. Yeah. И никто этого даже не знает, потому что так сделано, как будто бы Советский Союз только был в составе союзных войск, и как бы чуть-чуть там чего-то тоже пришел. Как-то, слегка. Yes, I mean, yeah. Вот так. So that's history. Quickly, in DT lessons, technology lessons, Труд, what do you remember making anything? Is there anything you particularly remember? Да, ну, во-первых, у нас было разделение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Yes. Всегда есть в школе трудовик. Это такой мужчина, который с мальчиками. Нет, он уходит с мальчиками в специальное место, где они там что-то строгают, что-то там с деревом, so it's woodwork, metalwork. Да. А мы идем в кабинет домоводства, где мы готовим еду, либо шьем, вяжем. So that's sewing, knitting. Вяжем, вышиваем. Embroidery. Потом, швейная машинка. То есть, вот все виды рукоделия и еще кулинария. Вот так. Вот это то, чем мы занимались. И было прикольно, кстати, очень. Do you think it's fine to separate the boys and girls for these subjects, or do you think it's слушай, silly я and бы, actually... наверное, думаю, что на ту же самую готовку, наверное, стоило бы парней приглашать, а мы их приглашали покушать в конце урока. То есть это все равно и в современном обществе, конечно, мужчина должен уметь готовить. Для себя просто, это просто база, это нормально уметь готовить. Поэтому если этому не научили дома или нет какой-то другой возможности научиться готовить, то вот как раз, школьное время можно использовать с пользой. Yeah, in my all-boys school we didn't have food technology lessons, but in state schools there are food technology lessons and everyone learns basic cooking skills. But we didn't have that opportunity. Так мальчики тоже получают. Yeah, of course. А вот и, например, девчонкам, я не знаю, насколько... у нас этого не было. То есть, получается, мальчики же на трудах, наверное, проходили как раз там, как разобрать розетку или какие-то вот такие базовые тоже вещи по дому, которые, в принципе, девочке тоже бы пригодились в жизни. Yeah. Понятно, что сейчас есть YouTube и ВК-видео. I think it might make more sense if everyone got a choice. Наверное, If there's not time for everybody to do everything, then you give people a choice. Вот вы что хотите, да? Choices in education is a topic we will come back to in our next conversation. Да. Because in our English system, kids have a lot more choices, actually. And you can drop subjects much earlier and just focus on the subjects which you're most interested in. So that's a topic for next time. Thank you for listening. Let us know about your experience of studying history at school. What was your teacher like? What stands out in your mind? It will be good to know. All right. Bye then. Bye. Пока.